Assalamu alaikum. Today we will talk about first lecture in architectural design of drug factory. General review: a pharmaceutical quality affects all people that use and produce a medicinal product. The Food and Drug Administration (FDA) regulates the quality of pharmaceutical very carefully. The main regulatory standard for ensuring pharmaceutical quality is a current GMP regulation for human pharmaceutical consumers. الكاستمر أو البيشن confident that إنه once إنه في regulation بتاعت FDA على الكواليتي، يعني في pharmaceutical quality، في regulations بتاعت GMP والمصانع they follow it، بيكونوا simply كده أو بيكونوا confident about حاجتين اللي هي إنه البرودكت ده simply safe and effective to desire required quality عشان يعالج البيشن أو whatever كان purpose of using للبرودكت. Most people, however, are not aware of current GMP or how FDA assures that drug manufacturing process meet these basic objectives. Recently, FDA has announced number of regulation action taken against drug manufacture based on a lack of a current GMP. This paper discusses some facts that may be helpful in understanding how current GMP establish the foundation for drug product quality. Recently, بقت ال FDA focusing على ال current GMP. كلمة current GMP معناها إنه حاجة updated، ما حاجة ثابتة، ما حاجة basic، ما حاجة بتتغير. التغيير ما بيكون بإنه بنلغي حاجة قديمة أو بنغلط حاجة قديمة، لا، التغيير بيكون update لحاجة جديدة، إضافة لتايب جديد، إضافة ل alternative بديل. إذا الزول ما داير يعمل حاجة معينة ممكن يعمل كده، لكن ما بيلغي حاجة قديمة. What are a current GMP? The current GMP refer to good manufacturing practice regulation enforced by the FDA. Current GMP provide for systems that assure proper design, monitoring, and control of manufacture process and facilities. Adherence to the current GMP regulation assure إنه البرودكت ده الحاجات الأساسية والبيزك موجودة فيه، once إنه المصنع الشغال فيه they comply مع ال current GMP regulation. ال identity أهم حاجة، ال strength, quality and purity of a product by requiring that manufacture of medication adequately control the manufacturing operations. This include establishing a strong quality management system, obtaining appropriate quality raw materials, this includes establishing a strong quality management system, obtaining appropriate quality raw material, establishing robust operating procedure, detecting or investigating a product quality deviation. يعني بيبدأ من الرو ماتيريال controlling للرو ماتيريال itself، بعد ذاك للبروسيدر شغالين بها الاوبريشنز، بعد ذاك إذا في أي deviation و maintaining for reliable testing laboratories اللي هي in control process. This formal system of controls at a pharmaceutical company, if adequately put into practice, help to prevent instance of contamination, الميكس up، الديفيشن، الفيريال، الerrors. بنلقى كل الحاجات دي GMP can control it. This assures that drug product meet their quality standard.
Why our current GMP is so important? A consumer usually cannot detect through smell or touch or sight that a drug product is safe or if it will be work. While current GMP require testing alone is not adequate to ensure quality. In most instances, testing is done on a small sample of a batch. For example, a drug manufacturer may test 100 tablets from a batch that contain 2 million tablets. في النهاية selection of a tabs بيكون randomly، لكن أنا بكون واثق إنه السامبل اللي شلتها دي will be representative لكل الباتش اللي أنا عايز أطلعها. So the most of the batch can be used for patient rather than destroyed by a testing. Therefore, it's important that drugs are manufactured under conditions and practices required by current GMP regulation to assure that quality is built into the design and manufacturing process at every step. زي ما قلنا في السلايدز اللي فاتت انه من ما دخلت raw material لحد الاوبريشن البروسيدر بعد ذاك الان بروسيس لحد ما التست للنهاية في السامبل وهم طالعين as a finished product لحد ما يصل السوق. Facilities that are in good condition, equipment that is properly maintained and calibrated, employees who are qualified and fully trained, and processes that are reliable and reproducible are a few examples of how our current GMP requirement help to assure safety and efficacy of drug product. الكرنت جي ام بي برضو بتغطي لنا البيرسونيل، لانه احنا قبل كده قرينا الجي ام بي كلها وكانت واحدة من الكاتيجوري حقتها بدلنا بالبريميسز، بعد ده جينا للبيرسونيل. يعني البيرسونيل الجي ام بي برضو بيحدد لي اشغل منو معاي، الامبلويي منو should be qualified، بعد داك trained، بعد داك experience، البروسيس اللي انا بشتغل بيها، اي حاجة بتتعمل في المصنع، اي حاجة بتأثر على الكواليتي حقت البرودكت ده بيكون controlled by الكرنت جي ام بي. عشان كده الزول او المصنع اللي بيشتغل بالجي ام بي assure that ان البرودكت حقه بيكون safe و effective. How does FDA determine if a company is complying with the GMP regulation? simply كده بالسؤال. inspection. ال FDA inspects ال pharmaceutical manufacturing facilities. ما بتجي تفتش مصانع في السودان، لكن عشان الدواء يطلع للناس وممكن يعني يطلع برا البلد حقته، بيكون ال FDA بتثق في الوزارة اللي هي بتطلع ناس، الجروب ممبر بيمشوا يفتشوا المصانع. inspect pharmaceutical manufacturing facilities worldwide, including facilities that manufacture active ingredient and finished product. Inspection follow a standard approach and are conducted by a highly trained FDA staff. FDA also relies upon reports of potentially defective drug product from the public and the industry. FDA will often use these reports to identify sites for which an inspection or investigation is needed. يعني الريبورت ده هو اللي بيكون في مكتوبة فيه كل الديتيلز بتاعة الانسبكشن، وبتوريني هل الكمباني ده comply أو المصنع ده comply مع GMP or not. Most companies that are inspected are found to be fully compliant with a GMP regulation. If a manufacturer is not following the current GMP, are drug products safe for use? If a company is not complying with the current GMP regulation, any drug it make it considered adulterated under the law. بالقانون بيكون دي حاجة مغشوشة. This kind of adulteration means that the drug was not manufactured under conditions that comply with the current GMP. It does not mean that there is necessarily something wrong with a drug. انت ما بتكون completely confident about a drug. For consumers currently taking medicine from a company that was not following the current GMP, FDA usually advises these consumers not to interrupt their drug therapy, which could have a serious implication for their health. Consumers should seek advice from their health care professional before stopping or changing this medication.
Regulatory action agents companies with a poor current GMP are often intended to prevent the possibility of unsafe and ineffective drug. In rare cases, FDA regulatory action is intended to stop the distribution or manufacturing of a violative product. يعني في كاستمر بيكتشفوا انه المصانع المنتجه للبرودكت الان هسه ببلع فيه ده whatever جابوا لي زول من برا ولا كده ما بتشتغل بالكرنت جي ام بي. بيقول لك انه الاف دي اي بتنصح انه البيشن ما should not stop their product suddenly لانه ممكن يكون الكلام ده affect their health. لكن go to your healthcare professional to alter البرودكت ده بواحد يكون متأكدين او مسجل او المصنع حقه معروف انه مصنع comply مع ال Cgmp. The impact of current Cgmp violation depend on the nature of this violation and on the specific drug involved. A drug manufacturing in a violation of a current Cgmp may still meet its labeled specification and the risk that the drug is unsafe or ineffective could be minimal. Thus, FDA advice will be specific to the circumstances and healthcare professional are best able to balance risk and benefit and make the right decision for their patient. أحيانا ممكن يكون في عيان عنده serious disease وفي product من مصنع معين، لكن التفتيش بتاع السنة الأخيرة الريبورت بتاع ال FDA طلع إنه المصنع ده ما comply مع GMP و should not use their product. لكن في patient أو في يعني number of patients عندهم disease معينة ما في product بيطلعها غير ما في مصنع بيطلع البرودكت ده أو الدواء حق الناس ده غير المصنع ده. بعد ذاك الحاجة دي متروكة ليه الهيلث كير بروفيشنال إنه يشوفوا الحتة بتاعة البنفيت ريسك، إنه هل الناس دي لو ما استعملوا المرض ده الفائدة بتكون الضرر أكبر من إنه يخلوه. إذا البيشن إذا خلى البرودكت أو الدواء ده ممكن maybe death يبقى لازم يستعملوا even إنه كان من مصنع ما مسجل. لكن يعني الموضوع متروك للهيلث كير بروفيشنال to balance between the benefit and risk بتاع إنه يستعملوا الدواء بتاع المصنع ده or not. What can FDA do to protect the public when there are current GMP violations? If the failure to meet current GMP result in a distribution of drug that does not offer the benefit as a label because, for example, it has no little active ingredient, the company may be subsequently recall البرودكت من السوق. إذا كان فيه أصلا مشكلة بيبلغوهم وبيرجعوا يسحبوا البرودكت من السوق. This protect the public from a further harm by removing this drug from the market. While FDA cannot force a company to recall a drug, companies usually will recall voluntarily or at FDA request. If a company refuses to recall a drug, FDA can warn the public and can seize the drug. يبقى ال FDA إذا حصل أي مشكلة بتاع برودكت إنه مثلا كان الأكتيف ingredient حقه فيه ما كفاية، أنا ما بتخيل إنه دايما الأدوية تكون مثلا باراسيتامول. في لايف سيفينج دروج إذا نقصت الدوز حقتها ممكن lead to death بتاع patient معين. يعني الأدوية المهمة شديد اللايف سيفينج دروج الأدوية الحافظة للحياة، يعني الزول إذا ما استعملها أو استعمل الدوز ما مظبوطة can lost his life. So ال FDA مثلا ممكن تبلغ الكمباني إذا حست إنه البروسيس حقته ماشية البروسيس بتاع الزول مسؤول اللي هو الزول لو كان أصلا متبع الجي ام بي دي قلنا بتساعد فيها التريسابيليتي وبتساعد في الريكول لأنه فيها الحتة بتاعت الدوكيومنتيشن. الكلام ده كله كلام الكواليتي اشورنس اللي قلناه في السمستر الفات. إذا المصنع ده أصلا كومبلاي مع الجي ام بي سهل شديد إنه يعمل ريكول للبرودكت حقه ده من السوق. فال FDA بتوريهم وبتجيف تعايل لهم إذا الناس دي كانوا quietly أو يعني enough responsible about الكومبلين ده وسحبوا البرودكت من السوق بطريقة يعني responsible ممكن بعد ذاك هم ما يتدخلوا. لكن إذا يحسوا إنه الناس دي ما قادرين يوصلوا لأدويتهم دي لأنهم ما عندهم سيستم كان بتاع documentation ما قادرين يعملوا recall لأنه they lost يعني الobjective أو الحتة بتاعت الtraceability دي عندهم صعبة لأنهم they lost مثلا their document ما كان عندهم سيستم بتاع documentation كويس.
فممكن يتدخلوا ويوقفوا، يعملوا اعلان مثلا انه الدواء، في كل الدواء الموجود في كل الصيدلات ما تستعملوه. يبقى بعد ذاك ال FDA او الجهات المختصة هي اللي بتحدد كيف انها تحمي public from الادوية الحاصل فيها اي violation. FDA can also bring a seizure or injection case in court to address current GMP violation even where there is no direct evidence of a defect affecting the drug performance. When FDA brings a seizure case, the agency asks the court of an order that allow federal official to take possession of adulterated drug. When FDA brings an injection case, FDA asks the court to order a company to stop violation current GMP. يبقى الموضوع كله بيكون بعد ذاك بتاع ريبورت بتاع ال FDA أو الجهات المختصة. مثلا عندنا في السودان بتنبه الناس بأنه في مشكلة، بعد ذاك تديهم فرصة إنه تشوفهم هم حيتعاملوا مع الموضوع كيف. إذا ما حلوا الحاجة بعد ذاك بيبدأ يبلغوا، يعلنوا، يقرروا، يسحبوا، ينبهوا الناس إنه في adulterated drug موجود في السوق بتاع الشركة الفلانية، الدواء الفلاني، التركيز الفلاني ده ما في زول يستعمله. فيبقى كده حيأثر على كل الباتشز الموجودة في السوق، وما في مصنع بيقبل خسارته. فطوال المصنع لما ينبهوه لأنه في مشكلة في حاجة معينة، بيبدأ طوال يمشي يسحب الباتش المعين اللي حصل فيها البلاغ أو الكومبلين أو الشكوى، عشان الجهات المختصة ما تعلن لكل الناس إنه كل الدواء بتاع الشركة كله ما نافع. فبراهم ناس المصنع بيلحقوا نفسهم، في النهاية يعني a lot of million of قروش، يعني ما بيقدروا هم يخسروها. فحيمشوا بالراحة يسحبوا البرودكت الباتش المعين اللي حصل فيه الكومبلين ده، ويجوا يرجعوا يعملوا له الريتست ويطلعوا ريبورت بالحاجة دي. إذا ما عملوا الحاجة دي، كل الدواء حقهم في السوق حيعلن عنه إنه هو adulterated drug. Both teaser and injection cases can lead to court orders that require company to take many steps to correct the current GMP violation, which may include repairing facilities, equipment, improving sanitation, cleanliness, performing additional testing to verify quality, and improving employee training. While FDA can also bring criminal cases because of current GMP violation, seeking fine and jail time. يبقى اي كومبلين، اي بلاغ يجي، انا بضطر اصحح حاجات كتيرة غير اني اصحح الاكتيف انجريدينت اللي كانت مثلا عليها البلاغ. بعد ذاك انا اي ديفيشن حاصل في المصنع بضطر اصححه، لانه لو جات كومبلين ممكن انا اتوقع مثلا صدن ولا كونسايز انسبكشن لبرودكت معين اللي فيه الكومبلين. يبقى حلقة نفسي هقعد اظبط الفاسيلتي والاجهزة والسانيتيشن الكلينس، البيرسونيل ارجع اعمل لهم تريننج كويس. حلقة نفسي صلحت حاجات كتيرة عشان أقدر أصلح البرودكت الطالع السوق. Would you consider the following current GMP is a complaint? The manufacturing processes is not operating in a state of control. After establishing and confirming the process, manufacturing must maintain the process in a state of control over the life of the process, even as material equipment production, environment to personnel, manufacturing procedure change. FDA BV guidance. A state of control, a condition in which the set of control consistently provide assurance of continued process performed and product quality. الحاجة التانية technology transfer scale up is insufficient to support current commercial operation leading to problem في commercial manufacturing. يبقى لو أنا عملت ترانسفير ولا سكيلب لأي تكنولوجي موجودة عندي، لازم أرجع أعمل الحاجات المطلوبة كلها اللي هي الكواليفيكيشن والريفاليديشن وأي حاجة عشان الكاليبريشن، كل الحاجات مفروض تتعمل. The firm has an adequate system for managing a change. أكون حاسي إنه الناس المصنع دي عندهم inadequate system عشان لما يعملوا change حاجة مهمة، حاجة كبيرة، مفروض قلنا الناس ترجع تعمل كل الحاجات الأساسية كأنه الحتة جديدة، كأنه المصنع جديد، كأنه الجهاز جديد. الكاليبريشن، الفاليديشن، الكواليفيكيشن، الحاجات دي كلها مفروض تتعمل.
Firm is using significantly outdated production technology that allow the excessive variation, leading to major manufacturing and quality problems. The firm has never implemented any of multiple highly capable contemporary innovations processing equipment that would resolve the problem. In contrast, these technological improvements to process design are routinely used by many others feasible and valuable to assure a robust and reproducible process. الchange management current GMP requirements for manufacture إذا تعملنا any change in procedure for production and process control designed to assure identity, strength, quality, and purity shall be approved by appropriate organizational units and reviewed and improved by a quality control unit. الchange control برجع أتأكد من الحاجات كلها اللي بتأثر لي على الكواليتي بتاعة البرودكت. ده في حالة المانيفاكتشرينج أو البرودكشن. في حالة اللاب any changes in such specification standard sampling plan testing procedure أي تغيير يتعمل في الحاجات الأساسية دي and other laboratory control mechanisms shall be drafted by an appropriate organizational unit should be reviewed and approved by a quality control unit. Any improvement firm must be reviewed at least annually. The quality standard of each drug product is determined. The need for changes in drug product specification or manufacturing or control procedures. The process is not monitored for process performance and product quality to maintain a state of control. Instead, the manufacturer routinely react to problem. A rejection, complaint, return, and other quality problem are a principle of quality measures. Responsible officials were not aware of a major product quality problems في حالة الكومبلين الريتير to enable appropriate management review. أي كومبلين يجي أي ريتير أي مشكلة في أي حاجة تظهر لازم الجنرال ريفيو للحاجة من الأول مراجعة تجيف وتراجعها وتصلحها تشوف المشكلة كانت في شنو حتى بعد ذاك تمشي للخطوة اللي بعدها. The manufacturer routinely reacts to production failure by making corrective action but does not take any preventive action. يكون في مصنع لما تحصل مشكلة ما يعني failure by making corrective action لكن يعني هم بيصلحوا الحاجة لكن they do not take any preventive action يعني هم بيصلحوها في حاجة لحظية يعني وقتي لكن ما بيعملوا حاجة عشان تجنب الغلط ده انه يحصل تاني. يبقى دي برضو حاجة ممكن تقلل الكواليتي او يعتبر انه الحتة دي فيها uncompliance للGMP. انت لو بقت في مشكلة لو حصلت مشكلة لازم تحلها ولازم تعمل حاجة preventive action اللي قدام انه الغلط ده تاني ما يحصل. Thank you.